In this video, we are going to discuss the questions with answers for chapters similar triangles, mensuration, and statistics. We'll discuss section 1 now. First question, find the mean of first six composite numbers. So we know the mean formula, which is sum of observations by number of observations. So we have to add all the observations 4 plus 6 plus 8 plus 9 plus 10 plus 12 divided by number of observations. There are 6 observations, so divide by 6. So sum is 49 divided by 6 is 8.16. Second question, in triangle PQR, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively, and P is 4, Q is 4.5, PF is 8 and RF is 9 centimeters. State whether EF is parallel to QR or not. To verify whether EF is parallel to QR, we need to verify the basic proportionality theorem, students. That is, PE by EQ should be equal to PF by FR. So if we prove this left hand side and right hand side are equal, then these lines are parallel to each other. So PE by EQ, that is 4 by 4.5, should be equal to 8 by 9. So if we cross multiplication, we got 36 is equal to 36 and LHS is RHS. Therefore, EF should be parallel to QR. Third question, a heap of rice is in the form of cone of diameter 14 meters and slant height 25 meters. How much canvas is required to cover the cap? To find the canvas required to cover the cap, we need to find curved surface area. So we all know the curved surface area of a cone formula, that is pi RL. So pi is 22 by 7, R is radius of the cone heap, which is 7 centimeters, and slant height is given as 25. I am replacing 25. So 7 cancel, 22 into 25 is 550 meters square. We'll move on to section 2, fourth question. Write the formula to find mean of the group data in step deviation method. So we know the formula for step deviation method, that is A plus sigma Fi Ui by sigma Fi into H. How many spherical balls can be made out of a solid metal cube whose edge is 12 centimeters and each ball is being 3 centimeters in radius? So 15 such number of spherical balls are required. Sixth question, in the given figure, triangle PQR and PMN are similar. Find the value of x. If these two triangles are similar, then Mn by QR, so this side and this side of small and bigger triangles should be same as ratio of Pn by PR. So Mn is given as 4 centimeters, QR is given as 12 centimeters, Pn is given as 3 centimeters, PR. So PR should be 3 plus x. So when two fractions are equated, we have to do cross multiplication. 4 into 3 plus x should be equal to 12 into 3, which is 36. So we'll send plus 12 to other side. It will become minus 12. 4x is equal to 24. X is equal to 24 by 4, which is 6. The following distribution shows the number of wickets taken by a bowler in one day cricket match. Find the mode. So we need to find the mode for the given data. లో మోడ్ ని ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. సో ఈ విధంగా బాక్స్ ఇస్తాడు హారిజంటల్ కాలమ్ లో. మనం వర్టికల్ కాలమ్ లో టూ బాక్సెస్ ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. క్లాస్ ఇంటర్వెల్, ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇచ్చిన డేటాని ఇలా వేసుకున్నాక ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 7, 2, 14, 10, 2, 3, 2లో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 14 కాబట్టి దాన్ని మోడల్ క్లాస్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని F1 తో డినోట్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇన్ మోడ్. సో పైన ఫ్రీక్వెన్సీని F0, కింద ఫ్రీక్వెన్సీని F2 తో డినోట్ చేసి మనము ఫార్ములా రాసుకోవాలి. మోడ్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే L ప్లస్ F1 మైనస్ F0 బై 2F1 మైనస్ F0 మైనస్ F2 ఇంటూ H. సో ఇందులో L అంటే ఏంటి అంటే మోడల్ క్లాస్, సెలెక్ట్ చేసిన మోడల్ క్లాస్. ఎందుకంటే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఈ క్లాస్ విడ్త్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో 100 లోవర్ లిమిట్ ఏమో ఎల్ అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఎల్ లోవర్ లిమిట్ ఏమో 100, F1 మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే 14, F0 2, F2 10 అండ్ హెచ్ అంటే ఈ ఫార్ములాలో హెచ్ అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద క్లాస్. అంటే 100 టు 150 డిఫరెన్స్ ఎంత? 50. సో 150 లోంచి 50 పోతే 50. సో దట్ ఈస్ ద హెచ్. సో మనకి ఈ అన్ని టర్మ్స్ తెలిసినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఈ ఫార్ములాలో రిప్లేస్ చేద్దాం. సో ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? 100, F1 14, F0 2, F1 14, F0 2, F1 minus F0 by 2 F1. So 2 F1 అంటే twice F1, 14 కి twice ఏమో 28, minus F0 which is 2, minus F2 which is 10,
into h ante width of the class, which I just now told, it is 50. So first, don't disturb this 100 till last step, student. సో 100 అలాగే పెట్టుకొని 14 minus 2 is 12. 28 లో నుంచి 12 తీస్తే 16 into 50. So 12 5 are, so 12 into 50 is 600 by 16. 600 by 16 is 37.5. Now we have to add this 100 to 37.5, which is 137.5. మన ఆన్సర్ కరెక్టో లేదో తెలుసుకోవాలంటే అవర్ ఆన్సర్ ఆల్వేస్ లైస్ బిట్వీన్ దిస్, ఇన్ బిట్వీన్ 100 టు 150 లో ఉంటేనే దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అదర్వైజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ రాంగ్. So 137.5 lies between 100 to 150. So our answer is correct. Eighth question, the crop yielding per hectare of 50 farmers of a village is given as follows. So crop yielding number of farmers, we need to draw both less than and more than Ojuker and hence find the median. ఫస్ట్ లెస్ దెన్ ఓజీ కర్వ్ చేయాలంటే మనం ఈ విధంగా బాక్స్ వేసుకోవాలి. సో 20 to 25, ఇందులో లోవర్ లిమిట్ 20, అప్పర్ లిమిట్ 25. సో లెస్ దెన్ ఓజూలో మాత్రము అప్పర్ లిమిట్ తీసుకొని లెస్ దెన్ 25, లెస్ దెన్ 30, లెస్ దెన్ 35, లెస్ దెన్ 40, లెస్ దెన్ 45, లెస్ దెన్ 50 అని ఫస్ట్ టేబుల్ వేసుకొని, సో ఫ్రీక్వెన్సీ కాలంలో 5, 5 plus 8 13, 5 plus 8 plus 8 is 21, 5 plus 8 plus 8 plus 12, which is 33, 5 plus 8 plus 12 plus 10, which is 43, 5 plus 8 plus 8 plus 12 plus 10 plus 7, which is 50. సో ఈ విధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని రాసుకొని దానికి పాయింట్స్ తీసుకోవాలి స్టూడెంట్స్. సో 25 5 is 1 point, 30 13 is the second point, 35 21 is the third point, 40 33 is the fourth point, 45 43 is the fifth point, 50 50 is the sixth point. సో ఈ విధంగా మనము పాయింట్స్ తీసుకొని తర్వాత గ్రాఫ్లో ప్లాట్ చేసుకోవాలి. సో గ్రాఫ్లో ఎలా ప్లాట్ చేసుకోవాలో మోర్ దెన్ ఓజు కర్వ్ టేబుల్ చూసుకున్నాక రెండు కర్వ్స్ని, ఐ మీన్ లైక్ రెండు పాయింట్స్ని ఒకేసారి ఒకే గ్రాఫ్లో చేద్దాం. సో హౌ టు డ్రా మోర్ దెన్ ఓజు కర్వ్ చూద్దాం. సో మోర్ దెన్ 20, ఇక్కడ మనము హయ్యర్ లిమిట్ తీసుకోవాలి. లెస్ దెన్ లో లెస్ దెన్ 25, లెస్ దెన్ 30, లెస్ దెన్ 35. కానీ మోర్ దెన్ ఓజు కర్వ్లో మనము మోర్ దెన్ 20, మోర్ దెన్ 25, మోర్ దెన్ 30, మోర్ దెన్ 35, మోర్ దెన్ 40, మోర్ దెన్ 45 తీసుకోవాలి స్టూడెంట్స్. సో తీసుకున్నాక సో 50, సో కింద నుంచి యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి మనం. 7 7 plus 10 is 17. So 7 plus 10 plus 12 is 29. 7 plus 10 plus 12 plus 8 is 37. So 37 plus 8 is 45. So if you add all the things, it will be 50. So once we got this addition, I mean a cumulative frequency column, we have to take the points 20 50 as first point, 25 45 as second point, 30 37 third point, 35 29 fourth point, 40 17 fifth point, 45 7 sixth point. సో మనకి ఒక్కసారి ఈ లెస్ దెన్ ఓజు కర్వ్, మోర్ దెన్ ఓజు కర్వ్ పాయింట్స్ వచ్చాక హౌ టు డ్రా ఇన్ ద గ్రాఫ్ విల్ సీ. సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనకి ఎప్పుడు క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అండ్ వై యాక్సిస్లో మనకి ఎప్పుడు క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో 25 ఫస్ట్ మనము లెస్ దెన్ ఓజు కర్వ్ డ్రా చేద్దాం. 25 5, ఎక్స్ యాక్సిస్లో 25, వై యాక్సిస్లో 5 డినోట్ చేయాలి. సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో 25 ఇక్కడ, వై యాక్సిస్లో 5, the intersection of 25 and 5 we have to plot. So 30 13, so x axis లో 30, y axis లో 13, after 10 3 points దాన్ని మనం 30 13 అంటాం అన్నమాట. సో 35 21 we will plot here, 40 33 here, and 45 43 45, అంటే 40కి 50కి మధ్యలో ఉన్నది 45, 45 43 43 అంటే 40 పైన 3 లైన్స్ ఉన్నాయి 43, and 50 50, x axis is 50, y axis is 50. So once we plot the points, we have to join them with your free hands. Don't use the scale, students. So this is less than Ojo curve. So less than Ojo curve. So now we will draw more than Ojo curve with the given points. So 20 50. So 20 50 low, 20 is x and 50 is y axis. So 20 is x, 50 is y. So the point lies here. 25 45 అంటే 25 లో x, 45 లో y డినోట్ చేసి
ఈ విధంగా ప్లాట్ చేసుకోవాలి. 30, 37, 30, 37 అంటే 30 పైన 7 లైన్స్ ఉంది. సో 35, 29, 35, 29 అంటే 30కి కింద ఉంది. 40, 17, 40 x axis, 17 is y axis, 45, 7. So 45, 7 lies here. So once after drawing this, we have to join all the points using the free hand like this. So this is more than Ojo curve. The intersection of less than Oju and more than Oju is nothing but the median. So median is lies at 36.6. So 36.6 దగ్గర ఈ గ్రాఫ్ లో మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి సో మీడియన్ ఈస్ 36.6. Now we will check whether this is correct with the formula method or not. We will check. సో ఫార్ములా మెథడ్లో మనకు ఫార్ములా తెలుసు, మీడియం ఫార్ములా L ప్లస్ n/2 మైనస్ CF బై F ఇంటూ హెచ్. సో ఒకసారి వాల్యూస్ రిప్లేస్ చేశాక మీడియన్ ఫార్ములా మెథడ్లో కూడా 36.6 వచ్చింది. సో ఫార్ములా మెథడ్ వి గాట్ సేమ్ ఆన్సర్ అండ్ ఆల్సో గ్రాఫికల్ మెథడ్ లైక్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ ఓజు అండ్ మోర్ దెన్ ఓజు ఆల్సో 36.6. This is how we have to draw less than Oju curve and greater than, that is more than Oju curve, students. Construct a triangle ABC with the measurement AB is equal to 8 centimeters, AC 5, angle A 60. Draw a similar triangle to triangle ABC such that each of its side is 5 by third of its sides of triangle ABC. సో ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలి. యూ కెన్ డ్రా తర్వాత ఏ నుండి ఒక రే డ్రా చేయాలి అండ్ వి రైట్ ద రే యాజ్ ఏఎక్స్. ఈ రే ఏఎక్స్ ఇప్పుడు 5 పార్ట్స్ డివైడ్ చేయాలి. సో 5/3లో బిగ్గర్ నెంబర్ 5 కాబట్టి 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్ డ్రా చేయాలి. సో ఏఎక్స్ షుడ్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్. సో వీ హ్యావ్ టు కట్ ద ఆర్క్స్ ఏఎక్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే వి మేక్ 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్. సో థర్డ్ పార్ట్ A3ని Bతో జాయిన్ చేయాలి. సో ఉన్న ట్రయాంగిల్ 5/3 ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ ABC కంటే పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ ద ట్రయాంగిల్. అంటే నౌ A3Bకి ఒక ప్యారలల్ లైన్ A5తో డ్రా చేయాలి. సో ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేయాలి అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది స్టూడెంట్స్. నేను చేయబోయే ప్రొసీజర్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. సో ఈ రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ లైన్స్. సో యూ విల్ రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ B డాష్. ఇది B కాబట్టి ఇది B డాష్ అవుతుంది. BCకి B డాష్ C డాష్కి ఇంకో ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇప్పుడు దీన్ని C డాష్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి. AB డాష్ C డాష్ ఈజ్ ఎ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ టు ABC. ఈ వీడియోలో మనకు డిస్కస్ చేసిన చాప్టర్స్ ఏంటంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, ప్రోగ్రెషన్స్, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. దిస్ 3 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టూడెంట్స్. సో సెక్షన్ 1లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. SA1 మార్క్స్ obtained at 15 students of class 10 is listed below. They are 3, 4, 5, 8, 12, 16, 24, 32, 37, 42, 52, 56, 61, 64, 72. List the above any 4 students marks in GP. GP అంటే geometric progression.
సో మనకి ప్రోగ్రెషన్స్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్, అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంటంటే కామన్ డిఫరెన్స్ ఉండటం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 4 6 8, సో ప్రతి టూ టర్మ్స్లో డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి దానిని మనం అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటాం. అదే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో రేషియో సేమ్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 4 8 16, సో జీపీలో కామన్ రేషియో ఉంటుంది కాబట్టి సో ద ప్రోగ్రెషన్ విల్ బి 4 8 16 32 64 సో ఆన్. సో ఇవన్నీ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే ద రేషియో ఆఫ్ ఎనీ టూ టర్మ్స్ విల్ బి సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A2/A1, మనకి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో రేషియో ఫార్ములా ఆర్ ఫార్ములా ఏంటంటే A2/A1. A2 అనేది సెకండ్ టర్మ్, A1 అనేది ఫస్ట్ టర్మ్. సో 8/4 ఈజ్ 2. A3/A2, 16/8 is also 2. 32/16 is also 2. సో మనకి ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసినంటే కామన్ రేషియో 2 వస్తుంది కాబట్టి 4 8 16 32 64 ఆర్ ఇన్ జీపీ. Moving on to the second question, Srinikila told that the angles of the line joining the points -2 4 and 0 6 with x-axis is 45 degrees. Are you agree with her? Explain. So here we have 2 points, -2 4 and 0 6. So slope of any 2 points is given by the formula y2 minus y1 by x2 minus x1. So slope usually we denoted with the letter m. y2 minus y1 by x2 minus x1 అనేది స్లోప్ ఫార్ములా. సో ఈ 2 పాయింట్స్ ని మనము x1 y1 x2 y2 తో డినోట్ చేసి ఈ ఫార్ములాలో అప్లై చేయాలి స్టూడెంట్స్. సో y2 అనేది 6, y1 అనేది 4. సో 6 minus 4 by x2 minus x1, 0 minus of -2. సో minus of -2 అనేది +2, 6 minus 4 అనేది 2. 2 by 2 value is 1. So we know that m slope will also be equal to tan theta. So tan theta m value వచ్చింది 1 కాబట్టి tan theta is equal to 1. So obviously theta will become 45. ఎందుకు tan theta 1 అయితే theta 45 degrees అవుతుందో మీకు చెప్తాను స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే మనకు యాంగిల్స్లో tan 45 is 1. మనందరికీ తెలుసు tan 45 degrees is 1. సో tan 45 1 కాబట్టి tan theta 1 ఉంటే theta will be 45 degrees. సో మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా రాశాడు, విల్ యూ అగ్రీ విత్ Srinikila if angle is 45 degrees? Yes, I agree with Srinikila because our angle is 45 degrees with x-axis. We'll see third question. Check whether x into x plus 3 plus 5 is equal to x plus 4 into x minus 2 is a quadratic equation. So we have to check whether this is a quadratic equation or not. So we will simplify. This is not in a standard form of a quadratic equation. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. So main thing is that main condition of quadratic equation is x square coefficient a should never be equal to 0. So మనము ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ప్లస్ 5 ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 5 అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ x ప్లస్ 4 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 మల్టిప్లై చేశాక విల్ గెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 8. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ వి విల్ గెట్ క్యాన్సల్. సో అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకుంటే మనకు ఎక్స్ ప్లస్ 13 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 0 ఉంది, అసలు ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మే లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. Fifth question, find the nature of the roots of log 3 minus x base 2 plus log 1 minus x base 2 is equal to 3. సో ఫస్ట్ మనము దీన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో తీసుకోవాలి. నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఉంటే మనము ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సో ఇందులో మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ గివెన్ ఈక్వేషన్, లాగరిథమ్ ఈక్వేషన్, ఇన్ quadratic equation form. So ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో log 3 minus x plus log 1 minus x, this is in the form of log a plus log b, which is log a into b. So log 3 minus x plus log 1 minus x ని log 3 minus x into 1 minus x based on this formula. సో రెండు మల్టిప్లై చేస్తే బైనామియల్స్ ని మనకి ఏమొచ్చిందంటే x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3 వచ్చిందనమాట,
with base 2. Right hand side 3 I am keeping as it is. So this logarithm function exponential function lo convert cheyali. So 2 cube is equal to x square minus 4x plus 3. So this is logarithm function and this is exponential function. Both are one and same students. So 2 cube value 8 kabatti plus 8 ikkada వచ్చింది కాబట్టి minus 8. 3 minus 8 is minus 5. So x square minus 4x minus 5 is equal to 0. Now it is a quadratic equation. In the earliest of the problem, in the question law, it is not in a quadratic equation form. Now we derived the given question in quadratic equation form. So quadratic equation form lo a అనేది x square quotient కాబట్టి 1, b అనేది x quotient కాబట్టి minus 4 and c అనేది constant కాబట్టి minus 5. So to find the nature of the roots, we have to apply this formula, students. That is b square minus 4ac. So b అనేది minus 4 minus 4a, c అనేది minus 5. So minus 4 square value is 16. Negative into negative is positive. 4 ones are 4, 4 fives are 20. So 16 plus 20 is 36. Clearly b square minus 4ac 36 అనేది పాజిటివ్ నంబర్ కాబట్టి the roots are real and distinct. Distinct అంటే different. Two different roots ఉంటాయి. అదే if this value is negative, for example, the roots are real and imaginary. That is no real roots. Exactly 0 వస్తే b square minus 4ac students roots are real and equal. ఈ కేసులో మనకు గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది కాబట్టి roots are real and distinct. Sixth question, check whether minus 56 is a term of an AP 1494 minus 1. So to check whether minus 56 is a term, we have to use the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. So ikkada a అనేది first term 14, d అనేది common difference. So 9 minus 14 common difference formula ఏంటి అంటే a2 minus a1. a2 is 9, a1 is 14, 9 minus 14 is minus 5. So I am writing a2 as 9, a1 as 14. So ad is minus 5. Nth term, so minus 56 term కాదా తెలుసుకోవాలంటే దాన్ని an ప్లేస్ లో రిప్లేస్ చేసుకోవాలి, minus 56. Now we are going to replace these values a, d, an in the given formula. An is equal to a plus n minus 1 into d. So an value minus 56, a value 14, n minus 1. We don't know n in this problem. So we are going to find n. That is our target. So d value is minus 5. Minus 56 is equal to 14. Minus 5 into n is minus 5n. Minus into minus is plus. 5 ones are 5. So these two are numbers. 14 plus 5 is 19 minus 5, 5n. So students, don't make a mistake that 19 minus 5n is 14n. This is the wrong way of doing, because 19 is a number, 5n is a variable. We can't subtract or add a number with variable. So we have to send this plus 19 to other side, will become minus 19. 56 minus 56 minus 19 is minus 75, which is minus 5n in right hand side. So negative negative get cancelled. N is equal to 75 by 5. Multiplication akkada pothe division avutundi kabatti 75 by 5 is 15. So clearly n is a whole number. So minus 56 is a term of given arithmetic progression. Section 3, first, seventh question. If area of triangle formed by the points 5 minus 2, x minus 5 and minus 5 minus 1 is 27, find the value of x. To find the value of x, we have to use the formula 1 by 2 into x1, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2. So we are equating this with 27 because area of triangle is clearly given as 27. So area of triangle formula 27 kabatti this formula we have to equate with 27. So now we have to replace these three. First of all, we have to assume these 3 points as x1 y1, x2 y2, x3 y3 and replace in the formula, students. ఒకసారి మనం రిప్లేస్ చేశాక మనకి వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే x value is minus 109 by 3. Eighth question, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining points 2, 6 and minus 4, 8. So trisection is one of the important question we can expect for board exam, students. సో ట్రైసెక్షన్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మనము ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ట్రై అంటే 3. సో మనం ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. 1, 2, 3.
సో ఒకే లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబిని నేను 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ఆ 3 పార్ట్స్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు నాకు మధ్యలో 2 పాయింట్స్ ఏర్పడేది. వీ విల్ రిప్లేస్ ఇట్ యాజ్ పి అండ్ క్యూ. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ట్రై అంటే 3. సో ఇచ్చిన లైన్ సెగ్మెంట్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయటమే ట్రై సెక్షన్ అంటాం స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసాం. 1, 2, 3. ఈ 3 పార్ట్స్ చేసేటప్పుడు 2 పాయింట్స్ ఏర్పడినాయి మనకు. వీ కెన్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ PQ or LM or XY ఏదైనా డినోట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ AB is given as 2, 6 and B is given as -4, 8. సో ఈ విధంగా రిప్లేస్ చేశాక మనకి ట్రై సెక్షన్లో 2 రేషియోస్ ఉంటాయి. సో P will divide this line segment AB in the ratio 1:2. సో P లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ 1 రేషియో ఉంది, రైట్ సైడ్ పార్ట్ 2 రేషియో ఉంది కాబట్టి 1:2. అదే క్యూ చూసుకున్నట్టయితే లెఫ్ట్ సైడ్ 2 పార్ట్స్ ఉంది, రైట్ సైడ్ 1 పార్ట్ ఉంది కాబట్టి 2:1. సో మనము ఈ ప్రాబ్లంలో ట్రై సెక్షన్ ప్రాబ్లంలో we will apply section formula 2 times, one with 1:2 ratio and another with 2:1 ratio. సో మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి అర్థమైతే we will get into the problem students. సో ట్రై సెక్షన్ ఆర్ ద పాయింట్స్ డివైడింగ్ ద లైన్ ఇన్ ద రేషియో 1:2 and 2:1. సో ఫస్ట్ మనం 1:2తో చేద్దాం. ఫస్ట్ we will do with 1:2. సో 1 అనేది M1, 2 అనేది M2గా తీసుకోవాలి. సో సెక్షన్ ఫార్ములా మనందరికీ తెలిసి M1x2 ప్లస్ M2x1 బై M1 ప్లస్ M2, M1y2 ప్లస్ M2y1 బై M1 ప్లస్ M2. సో M1, M2 we know, x1, y1, x2, y2 is given in the question. Now we are going to replace this x1, y1, x2, y2, M1, M2 in the formula. So M1 is 1, x2 is -4. ఇక్కడ ఉంది స్టూడెంట్స్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్. x2 is -4, 1 into -4 ప్లస్ ఫార్ములా ఉన్న ప్లస్ అలాగే రాసుకోవాలి. M2 is 2 and x1 is 2. సో 2 into 2, M1 plus M2, డివిజన్లో M1 plus M2 ఉంది కాబట్టి 1 plus 2, కామా M1 y2, again M1 is 1, y2 is 8, so 1 into 8. ఇక్కడ ఫార్ములాలో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ రిప్లేసింగ్ ప్లస్. M2 2 and y1 is 6, so 2 into 6 by 1 plus 2. So M1 plus M2 is 1 plus 2. So we will do simple calculation. 1 into -4 is -4, 2 2s are 4, -4 plus 4 is 0, 0 by 3 0 అవుతుంది, 8 plus 12 is 20, 20 by 3. So this is the first trisection point which is denoted by us with P. సో దీన్ని ఇంకోసారి చేయాలి స్టూడెంట్స్, 2 times. ఎప్పుడు ట్రై సెక్షన్ అనగానే 2 times సెక్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. 1 with 1:2, just now we did. Now we will do with 2:1. సో M1x2 plus M2x1 by M1 plus M2, M1y2 plus M2y1 by M1 plus M2. We will use the same formula, same points, but ratio is different, 2:1. ఒకసారి M1 is 2, x2 is -4, M2 is 1, x1 is 2 by 2 plus 1. M1 is 2 here and y2 is 8, M2 is 1, y2 is 6 by M1 plus M2. So 2 into -4 is -8 plus 1 2s are 2. Division lo 2 plus 1 is 3. 2 8s are 16, 1 6s are 6. 16 plus 6 is 22. -8 plus 2 is -6. Division lo 3 ఉంది. So -6 by 3 is -2. 22 3 to divisible కాబట్టి we have to write as it is. So points of trisection are 0, 20 by 3 and -2, 22 by 3. Thanks for watching students.